Tomorrow is a great day. From the Faculty of Physiotherapy, Pediatric Physiotherapy Department, Dr.M.G.R. Educational and Research Institute going to organize a symposium on up to date on cerebral palsy. எல்லாருக்குமே செரிப்ரல் பால்சி பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால் ரீசெண்ட் அப்டேட்ஸ் இப்போ வந்துட்டு செரிப்ரல் பால்சியில் வந்து ஐ ஓப்பனிங்காக வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதனோட கிளினிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பற்றி தான் வந்துட்டு நாளைக்கு இருக்கிற சிம்போசியமில் வந்துட்டு பேச போகிறாங்க. த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் வில் பி டாக்டர் அரவிந்தன் ஃப்ரம் our own ஹாஸ்பிட்டல் ACS Medical College. அண்ட் சார் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 9 years of experience in the field of neonatology, and also he worked in many areas all over India, and he is a very good resource person in national and international conferences. Second speaker for tomorrow's session will be Dr. RADHA Balachandran, Ph.D, Director of Kids Care Rehab Center in Chennai. She is the founder of Brain to Act program, and she is the author of Autism Oru Parvai, a Tamil book about autism. She was awarded as a Distinguished Clinical Award and Best Physiotherapist Award, and also Best Pediatric Physiotherapist Award by Indian Association of Physiotherapy. Ma'am has a extensive experience working in a pediatric population. We are blessed to have a ma'am as a guest speaker for tomorrow.